What kind of cataract this is? This is sunflower cataract. Now, the sunflower cataract, where do you see it? In which disease condition do you see it? Very good, you see it in Wilson's disease. Now, few quick points about Wilson's disease. Tell me what you know about Wilson's disease. Okay, so Wilson's disease is ഒരു autosomal recessive disorder autosomal recessive disorder, and here the problem is with copper metabolism. What happens is there is mutation in a gene. Which gene is that, guys? Very important. ATP7B gene. This gene mutated what happens, there is decreased excretion of copper from the body, and copper gets accumulated in the liver, right, in the brain, in the cornea, in other tissues of the body, and this can cause problems. So once more, it is autosomal recessive. The gene are involved. Which gene is involved? ATP7B gene. The chromosomal problem ennu choichittundu. So which chromosome is affected here? Chromosome 13, right? Now, in Wilson's disease, other questions they ask is what happens to the urinary copper content? I mean, the amount. Okay, what happens to the serum ceruloplasmin? Okay, so serum ceruloplasmin, that is going to be decreased. Okay, the restol, that is 24-hour urinary copper, is going to be increased. Hepatic copper content is going to be increased. So remember this, they have asked before. Serum ceruloplasmin Wilson's disease is going to be decreased. Now, most common ocular finding in Wilson's disease, the ocular finding is very good, that is KF ring, right? Where is this KF ring present? Of course in the cornea, but which layer of the cornea? In the Descemet's membrane of the cornea you can spot the KF ring. Another question, Wilson's disease most common neurological finding endana? That is tremors, right? Now tell me, what is this cataract, right? This is called as Christmas tree cataract. Okay, so it looks like a Christmas tree, that is why. Now where it is seen, tell me, very important. You should be able to tell. Short questions. You see it in a condition called as myotonic dystrophy. So you see it in myotonic dystrophy. എന്താണ് ഈ മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫി? അതൊരു ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് വെയർ ദർ ഇസ് മയോട്ടോണിയ. മയോട്ടോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡിലേഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദ മസിൽസ് ആഫ്റ്റർ കോൺട്രാക്ഷൻ, right? And there is going to be muscle weakness, and also കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മൾട്ടി സിസ്റ്റം ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫി. Now, if the question comes as which is the most common muscular dystrophy in adults, you are going to say it is myotonic dystrophy. Inheritance enganana? We learned it is autosomal dominant. Ivide myotonic dystrophy undavunathu why? What is a genetic defect if they ask you? One second, what is a genetic defect? You're going to say CTG, trinucleotide repeat expansion. Okay, so you have to learn this, very important. എന്തുകൊണ്ടാണ് മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫി ഉണ്ടാകുന്നത്? CTGയുടെ റിപ്പീറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ കാരണമാണ് ദിസ് ഡിസീസ് അക്കേഴ്സ്. വിച്ച് ജീൻ ഇസ് ഇൻവോൾവ് ഹിയർ? ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് വിച്ച് ജീൻ, സി ജനറ്റിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് ദി ആൻസർ. വിച്ച് ജീൻ ഇസ് ഇൻവോൾവ് ഹിയർ? ദെൻ യു വിൽ സേ ഇറ്റ് ഇസ് DMPK gene that is involved here, right? They're going to have a special facial appearance called as hatchet facies. I'll tell you. Okay, look here guys, this is hatchet facies, which means that the patient is going to have a long face, right? You can appreciate long face ana, thin face ana, hollow cheeks aarikum. And as the disease condition progresses, I told you multi systems are involved. Cardiac involvement ഉണ്ടായിരുthemas ഉണ്ടാവാം, conduction defects ഉണ്ടാകാം, endocrine abnormalities ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ഇവർക്ക് diabetes ഉണ്ടാവാം, testicular atrophy, infertility, and muscles affected first. That is another question. Myotonic dystrophy, which group of muscles are affected first? Other distal muscles of the hand and feet. എന്താണ്? Distal muscles of the hand and feet, right? So these are the important points about myotonic dystrophy. Now tell me guys, which kind of cataract this is? Very good, this is snowflake cataract. It is looking like snowflake. And where do you see it? You see it in diabetes.
Okay guys, now tell me, what is this vertebrae? It looks like a fish mouth, right? So it is called as fish mouth vertebrae, or we call it as a codfish vertebrae. Now where do you see fish mouth vertebrae? You see it in osteoporosis and sickle cell disease. So fish mouth vertebrae, where do you see? You see it in osteoporosis and sickle cell disease. Now tell me, what is osteoporosis? It is a skeletal disorder where there is decreased bone mass, right? And this leads to increased risk of fractures. That is osteoporosis. Now in osteoporosis, if they ask you what is the most common, okay, osteoporosis, if they ask you which is the most common metabolic bone disease, then you're going to say it is what? Osteoporosis, right? Osteoporosis la bone mineralization normal aanu. And WHO definition of osteoporosis is if the T score is less than or equal to minus 2.5. This is important, right? Write it down. WHO definition of osteoporosis and if T score is less than or equal to minus 2.5. Now what is the gold standard for diagnosis of osteoporosis? Gold standard for diagnosis, very very important, that is DEXA scan. What is the full form of DEXA? Yes, dual energy X-ray absorptiometry. Now there are different types of osteoporosis. Okay, so they ask you what is the most common type of osteoporosis. You will say it is type 1 osteoporosis or postmenopausal osteoporosis. Now another thing in osteoporosis, remember that calcium is going to be normal, phosphate is going to be normal, ALP is going to be normal. Now few one-liners about sickle cell disease. Yes, idoru autosomal recessive hemoglobinopathy aanu, where there is mutation in the beta globin chain, in the beta globin gene, chain alla gene, and this leads to the formation of hemoglobin S. So see, once this is formed, it under low oxygen, these RBCs, they become sickle shaped and finally they undergo hemolysis. Now if the question is which chromosome is affected, you will say 11th chromosome number 11. Which amino acid substitution occurs? Valine, it replaces glutamic acid, right, in the 6th position of the beta globin chain. So valine replaces what? Glutamic acid in the 6th position of the beta globin chain. So yeah, I know that if you don't know the concept, it is difficult to understand, but just mug these things up for the timing, right? Exams are nearing, so all you have to know, if the question is sickle cell disease amino acid substitution എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാലിൻ എന്തിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു? ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു in the 6th position of the beta globin chain in hemoglobin, right? And what is the abnormal hemoglobin formed here? It is called as HbS. Okay, it's called hemoglobin S. അപ്പോൾ ഈ ഫോംഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ സി, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ. ഓക്സിജൻ ലെവൽ അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബോഡിയിൽ കുറവാകുമ്പോൾ ദീസ് HbS molecules, they will stick together, right? And this causes the RBCs to become sickle shaped. And these sickled RBCs, they will block the blood vessels, causing vaso-occlusion. And also these sickled RBCs, they undergo hemolysis, causing hemolytic anemia. What is the radiological finding that you see in sickle cell disease, guys? Yes, you see hair on end appearance. Okay, you guys can appreciate this is hair on end appearance, right? Now can you tell me what fracture it is? Yes, this is supracondylar fracture. Means it is a fracture of the lower end of the humerus. So just you can see this is the elbow, right? So just above the elbow, just above the condyles, or just above the elbow joint, if there is a fracture, I call it a supracondylar fracture. Remember, remember that it is the most common elbow fracture in children. Supracondylar fracture, it is the most common elbow fracture in children. Usually, when it happens when they fall on an outstretched hand. And this supracondylar fracture, if it heals in wrong position, then it can cause another deformity. This is called as
Yeah guys, so this is gun stock deformity, right? Now gun stock deformity means it is the inward deviation, you can see inward deviation of the forearm at the elbow. So it makes the arm look like the stock of a gun. So if the supracondylar fracture undergoes a malunion, then the patient is going to present with what guys? Gun stock deformity. Now tell me guys, what is this? Okay, one second. Yeah, so this is Colles fracture, right? Colles fracture, it is a fracture of the distal radius. It is a fracture of distal radius within about 2.5 centimeter of the wrist joint. Now, the most common mechanism why it happens is fall on an outstretched hand. ഈ കോലീസ് ഫ്രാക്ചർ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്നത് എൽഡർലി പോസ്റ്റ് മെനപ്പോസൽ വിമൻ ആണ് ഹു ഹാവ് ഗോട്ട് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ്. സോ ഹിയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, സി ദ ഡിസ്റ്റൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് dorsally എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റീരിയർലി. ദ ഡിസ്റ്റൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് പോസ്റ്റീരിയർലി, ആൻഡ് if it is not properly reduced, it can cause what? Malunion it can cause, and this will lead to a dinner fork deformity like this. The hand will also look like a dinner fork. So Colles fracture, if it undergoes malunion, we can see dinner fork deformity. Now tell me guys, this is Smith fracture. One minute. Okay, so this is Smith fracture. See here again the distal fragment. Here also the distal radius is fractured, right? And the distal fragment is displaced towards the palm. Colles ഫ്രാക്ചറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻസ്, പക്ഷേ ആ ഡിസ്റ്റൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് പോസ്റ്റീരിയർലി. ഓക്കെ, ഇവിടെ സ്മിത്ത് ഫ്രാക്ചറിലും റേഡിയസിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിലാണ്, ഡിസ്റ്റൽ സൈഡിലാണ് ഫ്രാക്ചർ വരുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി പാം, റൈറ്റ്? സോ സ്മിത്ത് ഫ്രാക്ചർ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് റിവേഴ്സ് ഓഫ് Colles fracture, reverse Colles fracture. ഏത് ബോണാണ് ഇൻവോൾവ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഡിയസ്, ഡിസ്റ്റൽ റേഡിയസ്. മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻസ്, വെൻ ദ പേഴ്സൺ ഫോൾസ് ഓൺ എ ഫ്ലെക്സ്ഡ് റിസ്റ്റ്, ദിസ് Smith's fracture can occur. And if this is not reduced properly, the person is going to have a garden spade deformity. This is a garden spade, so the hand will look like a garden spade deformity. Now we'll learn certain features we see in rickets, right? Now tell me, what is this? This is called as craniotapes. Craniotapes in it is a softening and thinning of the skull bones, especially occipital region, parietal region. So when you apply pressure there, it is going to cause an indent, right? A small depression. And when you release the pressure, that indent, that depression is going to fade, just like a ping pong ball, right? പിന്നെ റിക്കറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രോണ്ടൽ ബോസിങ് കാണാറുണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോമിനൻറ്റ് ഫോർഹെഡ്. ദെൻ ദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡിലേഡ് ക്ലോഷർ ഓഫ് ഫോണ്ടനൽസ്, റൈറ്റ്? ഡിലേഡ് ഡെൻറ്റേഷൻ, എനാമൽ ഡിഫെക്ട്സ്. Okay, tell me, what is rickets, by the way? What is rickets? It is the disease that few growing children get because of vitamin D deficiency. Am I right? Vitamin D deficiency. അപ്പോൾ vitamin D പ്രോപ്പറായിട്ട് കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ there is going to be defective mineralization of the growing bones and the growth plates. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സും കൂടെ നോക്കാം in rickets. What do you see here? Okay, so this is called as Harrison's sulcus or Harrison's groove. ഇവിടെ it is a horizontal depression. You guys can appreciate it, അല്ലേ? It is a horizontal depression along the lower chest wall. Usually it is seen where the diaphragm is attached to the ribs. ആ ഏരിയയിലാണ് you get to see this horizontal depression. Why does it occur in rickets? Rickets ribs become very soft, right? So during breathing, what happens is the diaphragm will pull inward on the softened ribs. ഈ റിബ്സ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണല്ലോ, അപ്പം ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡയഫ്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ റിബ്സിനെ അകത്തേക്ക് വലിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ഗ്രൂവ്, എ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ദ ലോവർ ചെസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാരിസൺസ് സൾക്കസ്. Now what is this, guys? Tell me. This is a rachitic rosary. What do you mean by rachitic rosary? It means there is, you can see this bead-like arrangement in the costochondral junction.
So where the ribs meet the cartilage, you get to see this bead-like arrangement. Again, rickets, there is defective mineralization of the bone. അപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റോകോൺട്രൽ ജംഗ്ഷനിൽ ഈ ഡിഫക്റ്റീവ് മിനറലൈസേഷൻ കാരണം ദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി സം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി കോസ്റ്റോകോൺട്രൽ ജംഗ്ഷൻ. ആ ഭാഗത്ത് ഓവർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാം, വൈഡനിങ് ഉണ്ടാകാം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ബീഡ് ലൈക്ക് സ്പെല്ലിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് റിമെമ്പർ ദിസ് റാക്കറ്റിക് റോസറി, ഇറ്റ് ഈസ് എ പെയിൻലെസ് കണ്ടീഷൻ. എന്താണ്? റിമെമ്പർ, ഇറ്റ് ഈസ് പെയിൻലെസ്. അത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം, സി വി ഹാവ് അനദർ റോസറി ആൻഡ് സിമിലർ അപ്പിയറൻസ് കോൾഡ് എ സ്കോർബ്യൂട്ടിക് റോസറി. എന്താണ്? സ്കോർബ്യൂട്ടിക് റോസറി. അഗൈൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ സെയിം തിങ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോമിനൻസ് ദാറ്റ് യു സീ ഇൻ ദ കോസ്റ്റോകോൺട്രൽ ജംഗ്ഷൻ. ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പിയറൻസ്. ആൻഡ് ദ സ്കോർബ്യൂട്ടിക് റോസറി യു സീ ഇൻ സ്കർവി. സ്കർവി എന്താണ്? വൈറ്റമിൻ സി ഡെഫിഷ്യൻസി. ആൻഡ് സ്കോർബ്യൂട്ടിക് റോസറി, റിമെമ്പർ, ഇറ്റ് ഈസ് എ പെയിൻഫുൾ കണ്ടീഷൻ. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് പെയിൻഫുൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് വൺ ഓഫ് ദി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ്. റാക്കറ്റിക് റോസറി പെയിൻലെസ് ആയിരിക്കും, സ്കോർബ്യൂട്ടിക് റോസറി പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും. ഓൾറൈറ്റ്. Now what are the other features, X-ray features that you see in rickets? Very important. Cupping, splaying, fraying. Cupping എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you can see this concave cup shaped widening of the metaphysis on the X-ray, that is cupping. Splaying എന്ന് പറഞ്ഞാൽ again this is the widening of the metaphysis. Metaphysis-ൻ്റെ ആ ഭാഗത്തിൽ, the end of the bone, it becomes broader, it becomes spread out, that is called as splaying. പിന്നെ ഫ്രേയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you can see that there is going to be irregular fuzzy margin. Metaphysis-ൽ there is going to be irregular fuzzy margin, that is called as fraying. So rickets-നകത്ത് you get to see CFS. What is it? Cupping, fraying and splaying.